Okay, today we discuss two different problems. So, in the first one, if the first emission in the Lyman series of hydrogen spectrum occurs at 121.5 nanometer wavelength, then find the energy difference between the first and second level, first and second shells of hydrogen atom. So here first emission in the Lyman series, actually the Lyman series means the line comes to any electron comes to first level. Okay, any higher level manaki first level lo koste, that is called Lyman series of lines. It is given that first emission, so n equal to 1 lo raavadaniki choice into the second level means the first emission in the Lyman series of spectrum of hydrogen spectrum means so n equal 1 vaste, that is called Lyman series. Okay, so n equal 1 look raavadaniki what is the first choice? From the second level. Okay, means ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్ నుంచి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ de-excited ఫ్రమ్ సెకండ్ లెవెల్ టు ఫస్ట్ లెవెల్. సెకండ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్కి వచ్చింది ఎలక్ట్రాన్, and it releases the radiation having this much of lambda. Okay, in the lambda degree line forming. Then what is the energy difference between the first and second levels? Okay, so we always know, according to the Bohr's theory, the energy difference between the two levels. For example, energy of second level is E2. The energy of first level is E1. So the energy difference between these two levels is equal to the energy released when electron is emitted from higher level to lower level. So according to Bohr's theory, we know the important postulate that when an electron de-excited from higher level to lower level, it releases energy, it emits energy. So how much energy it releases? That energy which is equal to the difference of that two levels energy. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్కి డిఎగ్జైట్ అయితే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది? ఆ రెండింటి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకి what is the energy difference? Delta E is equal to E2 minus E1, and we know the formula delta E is equal to nothing but E is equal to delta E and energy formula delta E is equal to H nu, or we can write it is given in terms of lambda. And ఇక్కడ సెకండ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్ డీఎగ్జిట్ అయినప్పుడు బయటికి వచ్చే లైట్కి లాంబ్డా ఎంత ఉంది? దిస్ మచ్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఇస్ దేర్ ఫర్ ద రేడియేషన్ విచ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ when electron de-excited from second level to first level. New place so we can write hc by lambda. Okay, but now we need to find this energy difference. Okay, delta E is equal to H means 6.625 into 10 to the power of minus 34 joules. Okay, next, what is C? Velocity of light. Use ఇక్కడ joule into second కాబట్టి ఇక్కడ meters per second తీసుకుందాం. What is lambda? 121.5 nanometers. SI method follow అయింది కాబట్టి convert it into meters. The simple on this calculation here we will get 6.625 into 3, it is approximately 18, so 19.875 into 10 power minus 13 here, that is minus 26, 121.5. So on this particular calculation, so approximately we will get 0.163. Okay, this becomes plus 9. Okay, plus 9. Finally we will get 10 power minus 17. We took the H value in terms of joule into second. So కాబట్టి ఇక్కడ joules కోసం మనకు ఆన్సర్ ఎనర్జీ
Always just remember this equation for one particle that equation. So kabatti ikkada మనం we are discussing about atoms kabatti this much of energy difference present in one atom of hydrogen means joules per atom. Okay, so sometimes in some questions it is also mentioned that find the energy in terms of moles. Okay, in terms of moles లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇస్తాడు. సో ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనకి ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్ ఆటమ్ మీన్స్ 0.163 into 10⁻17 జౌల్ పర్ ఆటమ్. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఆటంలో సెకండ్ లెవెల్కి ఫస్ట్ లెవెల్కి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 0.163 into 10⁻17 జౌల్స్ పర్ ఆటమ్. సో కొన్నిసార్లు ఇదే ప్రాబ్లం మనకి మోల్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, అంటే జనరల్గా మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నప్పుడు సో మేబీ ఆన్సర్స్లో జౌల్స్ పర్ ఆటమ్ కూడా జౌల్స్ పర్ మోల్స్ ఉండొచ్చు. సో దాన్ని జౌల్స్ పర్ మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. మీన్స్ ఫర్ వన్ atom energy difference is 0.163 into 10⁻17 joules. What I do for 1 mole? 1 mole means 6.023 into 10⁻23 atoms. So what is the energy? So on this particular calculation, here we will get 0.9817 into this is 10⁻6. This is joules per mole. For example, we can convert it into kilojoules. Kilojoules per mole. Okay. Okay, this is the energy difference in terms of so 1 minute here 981.7 already, and now we can write 981.7 kilojoule per mole. Okay, so this is the energy difference per atom, per mole and kilojoules per mole. Here important just given the clue is lambda, we convert the lambda into energy, that's it. Okay, next one. So find the ratio of energy of spectral line for the transition of 6 to 3 in lithium plus 2 to the transition of spectral line 2 to 1 of hydrogen spectrum. So ikkada 6 to 3 of lithium spectrum ki 2 to 1 of hydrogen spectrum. Ante in lithium plus 2, if hydrogen de-excited from 6th level to 3rd level, a line is formed, the energy. In hydrogen, the line formed in hydrogen spectrum when electron de-excited from 2nd level to 1st level, all line ki energy. Our two energies ki we need to find the ratio. Okay, first we need to find the energy for the spectrum line of 6 to 3 transition. అంటే ఎలక్ట్రాన్ 6 లెవెల్ నుంచి 3rd లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే లైన్కి ఎనర్జీ లిథియం ప్లస్ 2లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో కూడా ఏ లైన్కి మనం ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వెన్ ఎలక్ట్రాన్ డీఎగ్జిటెడ్ ఫ్రమ్ 2nd to 1. ఫస్ట్ మనం లిథియం ప్లస్ 2 చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ హౌ టు ఫైండ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీకి వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ h nu. We have no terms about the frequency. That is hc by lambda. ఇక్కడ lambda కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, మనకి వేవ్ నెంబర్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి here we can write E is equal to hc 1 by lambda equals nu bar. So finally we can conclude that E is equal to hc nu bar. Okay, so first we are calculating for lithium plus 2. So lithium plus 2 1 అనుకుందాం. E1 equal hc nu 1 bar.
Okay, so this is for lithium plus 2. Okay, okay, ratio లో ఫస్ట్ ఇది అడిగింది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నాం. సో అంటే న్యూ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సింపుల్ గా. ఓకే, న్యూ వన్ Bohr ఈక్వల్స్ దట్ ఈస్ r into 1 by n1 square. n1 square means what is n1 square here? It is de-excited to third level. Third level వచ్చింది కాబట్టి that is 3 square minus what is n2? ఎక్కడ నుంచి de-excited అయింది? The electron de-excited from 6 into z square. We have the formula into z square. Here we are not giving the r value because we need to find the ratio. In two calculation we will get the r values. So we can cancel the r values. That's why we are not substituting the r value. So lithium plus z square means lithium. Here we are writing the atomic number z square. So therefore nu 1 Bohr equals that is 9. So nu 1 Bohr equal to this is so finally we will get on this calculation we will get the difference is 4 that is 3. Okay, I'm taking LCM 3 to 9. Therefore nu 1 Bohr is equal to 3r by 4. Take it as equation 1. Okay, similarly this calculate it for hydrogen atom. Okay, next calculation hydrogen spectral line calculate it. Okay, hydrogen energy just take it nu E2 is equal same Hc nu 2 bar. So we are calculating this for hydrogen. Okay, now same nu 2 bar is equal to r into 1 by n1 square. Electron entered into first level minus electron de-excited from second level into hydrogen covered just 1 square. Okay, this nu 2 bar is equal to on this calculation we will get by 4 equation 2. So nu 2 bar nu 1 bar we need to get the actually the different ratio of energies, not the ratio of nu 1 bar nu 2 bar. But according to this equation, these two equations, E1 is equal to Hc nu 1 bar, E2 is equal to Hc nu 2 bar. So Hc nu you got like this equal H nu. In the place of nu we can write Hc by lambda. In the place of 1 by lambda you can write Hc nu bar. So that's why combination we are writing E is equal to Hc nu bar. So by doing these two ratio, that is E1 by E2 is equal to Hc nu 1 bar Hc nu 2 bar. Hcc will get cancelled. It becomes nu 1 bar by nu 2 bar. So what is the nu 1? 3r by 4. What is the nu 2? What is the nu 2 bar? 3r by 4. Exactly. So finally the ratio is only 1, means they are in the ratio of 1:1. Okay, so in this problem just find the ratio of wave numbers. Okay, directly it is asked that find the ratio of wave numbers. So ఇంతకు ముందు problem లో it is asked that so calculate the ratio of energies. So energies calculation nothing but wave number ratio. Okay, but it is directly asked that find the ratio of wave number of the limiting line. Limiting line means the last line of Lyman series to the limiting line of Bohr series in hydrogen-like spectrum. Hydrogen-like spectrum means which is having one electron system. So for one electron systems means we know that Bohr's atomic
theory, nothing but Bohr's explanation perfectly applicable to explain the spectra of one electron systems. Okay. So any species, hydrogen like any species and one electron on any species మనం find out చేయాలి. Okay. Now we find the wave number of limiting line in Lyman series. So in Lyman series, what is N1? 1. What is the limiting line? Limiting line means maximum energy line. Maximum energy line in any atom that is taken as infinity. Okay. So now we will calculate wave number for this limiting line. So Lyman series, as it is also the first one, we are taking u1 bar. Okay, R. So here also we are not taking exact value of R, because here we are calculating the ratio. R or L cancel అయిపోతుంది కాబట్టి no need to substitute the R value. 1 by this is Lyman series 1 square and N2 is infinity square. In any atom means we can take Z. Not hydrogen like atoms, any atom, any similar atom తీసుకోవాలి. Therefore finally you got u1 bar equal to, that is exactly equal to R into Z square. Okay. For similar atom, so అదే atom లో మనకి nothing but అదే species లో limiting line of Bohr series లో మనం wave number find out చేయాలి. And ఇక్కడ hydrogen తీసుకుంటే ఇక్కడ hydrogen. If you take here lithium plus 2, here also lithium plus 2. So Bohr series implies N1 equal to 2. This is fixed values, we know that. So what is limiting line? Limiting line means in any series, in any atom, limiting line means the last line, highest energy line, that is N2 equal infinity. So what is the u2 bar? R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square. And here we will get R into 1 by 4 Z square. Okay, that is R by 4 into Z square. Say it is equation 2. Just we need to find the ratio of that wave numbers of limiting line of Lyman series and Bohr series. So here మన Lyman series లో limiting line ki wave number find out చేస్తాం. But here we calculated the wave number for the limiting line in Bohr series. We need to get the ratio of it. This is R into Z square by R by 4 into Z square. Here we are calculating for only one same atom. And ఇక్కడ Lyman series లో hydrogen atom తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న hydrogen atom calculate చేస్తాం. ఇక్కడ lithium plus 2 అయితే ఇక్కడ lithium plus 2, ఇక్కడ helium plus, ఇక్కడ helium plus. And in Lyman series, Bohr series, we are calculating for similar atom. Similar atom కాబట్టి same atomic number or get cancelled. Here we will get that is equal to 4 by 1. 4. Sorry. So ratio is 4:1. Okay. So right now. So here energy based problem. So find the energy of the orbit whose radius is 4.77 angstroms in hydrogen atom. Okay. So here radius is given. We need to find the energy of that orbit. Means so how to find out the number of orbit? Here we don't know what is the number of orbit, but we need to calculate the energy of that orbit. Means with the help of radius. See here radius is given how much? Radius is given 4.77 angstroms. With the help of radius, we need to find number of orbit. Number of orbit find out this way. So directly we will get the energy of orbit. Okay. So
Already we know what is the equation for radius. According to Bohr's equation, we know that radius equals 0.529 into n square by z in angstroms. So for this total calculation, he given the value 4.77 angstroms. So both are in same units, no need to change. So that is this is for hydrogen atom, z is equal to 1. We need to calculate the n value. Okay. So now what is n square equals 4.77 into z by 0.529. We know z value 1 into the hydrogen atom, since z is equal to 1 here. So on this calculation, here we will get 4.77 by 0.529. On this particular calculation, so approximately we will get 9. So here we will get 9. So therefore number of orbit is equal to 3. Means the number of orbit you got equal 3. Now we need to calculate the energy of that third orbit. Okay, third orbit energy find out shall. Okay, energy of third. We know the equation for energy. I have different forms of energy equations. Just take any one. Okay, now we are taking joules per atom. Okay, so what is the equation for energy in joules per atom? That is 2.18 into 10 to the power of minus 18 by n square joule per atom. Okay, that is 2.18 into 10 to the power of minus 18. So this is the formula. Okay, this is the formula in joules per atom for hydrogen. Okay, here we got the number of orbit 3. Just in this problem, so direct the third orbit energy anukunda, aa third orbit manam indirect ga radius use chesi find out chesam. Okay, 3 square, there is a 3 square. On this particular calculation, so approximately we will get this formula is joule. This formula is for joules per atom. So we got 2.42 into. So here important is what is the energy equation. Here we are taking the energy equation is 2.18 into 10 power minus 18 by n square joules per atom. సో ఎప్పుడు కంపల్సరీగా ఇదే తీసుకోవాలి లేదు. జనరల్గా మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ఆ మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకుని వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ ఈక్వేషన్. అక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఎక్కువ అన్ని జౌల్స్ పర్ మోల్స్ ఉన్నాయనుకో, జౌల్స్ పర్ మోల్స్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఆన్సర్స్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఉంటే వీ నీడ్ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఒక డిఫరెంట్ చాయిసెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని డిఫరెంట్ టైప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి మ్యాక్సిమం మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉండే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి, సో డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో నీకు ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, so in this problem it is given that so find the number of orbits and n value find out చేయాలి. The given clue is if angular momentum of an electron is 4.21 into 10 power minus 34 kg meter square per second in hydrogen atom. Okay, means simple, we need to find the n value. The given clue is angular momentum. So what is the angular momentum equation? That is mvr is equal to nh by 2 pi. This is one important expression in Bohr's atomic model, which is known as quantization of angular momentum of electron. So quantization of angular momentum of electron is first time given in Bohr's atomic model. Means here nh mvr equal to nh by 2 pi. So here its value is given as 4.2178 into 10 power minus 34.
So therefore we can write nh by 2 pi is given as we need to find the n. What is n? By h, by substituting these values. Pi value 3.14, h value. So what should be the h value in terms of joules or amps? So it must be in terms of joules because the angular momentum is taken in SI method. SI method lo units unnai kabatti SI method lo we need to take the h value, joule into second. Here on this particular 4.2178 2 into 3.14, here we will get the calculation like 1488 by 6.625. Here 10 power minus 34 will get cancelled, and here approximately we will get the 4, means number of orbit equal 4. So just in the problem lo radius base cheskoni we calculated the number of orbit. In this problem, with the help of angular momentum, we calculated the number of orbit. So here very important problem, that is find the number of spectral lines in visible region. Visible region lines means the lines formed in Balmer series. When electron in helium plus jumps from higher energy level in which electron has velocity of this much to the ground state, means here electron is de-excited from a higher level. Electron is de-excited from a higher level to ground level. Then there is a formation of different lines formed in Lyman series, Balmer series, Paschen, Bracken, Fund series and Humphrey series. But we need to find the number of lines present in nothing but formed in Balmer series. At the electron ఏ higher level నుంచి మనకి ground state లోకి వచ్చిందంటే the value is not given. We need to find that number of orbit, that is number of that higher energy level from where electron is de-excited to the ground state. But here clue is given that the electron in that higher energy level is having this much of velocity. So ఈ ప్రాబ్లం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే హీలియం ప్లస్ అయాన్ అంటే అది వన్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్. ఈ వన్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టంలో ఎలక్ట్రాన్ ఒక హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. అంటే ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్, అది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తే డిఫరెంట్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ డిఫరెంట్ లైన్స్లో హౌ మెనీ బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. Here not directly given about the Balmer series, it is given that find the number of lines in visible region. So visible region and nothing but the Balmer series. And for a higher level nunchi ground state ko vachinappudu form ayye lines lo ఎన్ని Balmer series of lines ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అసలు ఏ లెవెల్ నుంచి వచ్చిందో మనకి ఇవ్వలేదు. సో మీన్స్ at first we need to find out what is the higher energy level. అసలు ఏ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ de-excite అయింది. There is information given about velocity. Okay, so our velocity issue mari. Velocity means we know the velocity is equal, what is the formula? 2 pi ze square by nh. By substituting the value of 2 pi e square h value, we will get the equation like this: 2.18 into 10 to the power of 8 centimeter per second, that is into z by m
centimeter per second. So this is expression for velocity. So expression మనకు గుర్తుండాలి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఫైనల్గా the total value ఎంత ఇచ్చిందంటే అంటే z by n మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి it is given like this. So according to the problem, this is the equation, this is general formula. So ఈ formula value ఎంత ఇచ్చాడు 8.72 into 10 power 7 means 2.18 into 10 to the power of 8 into z by n value is given that 8.72 into 10 to the power of 7. n find out చేయాలి. n తెలిస్తే హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. What is n is equal to now? Here n is equal to 2.18 into 10 to the power of 8 into z. As that means that is for helium. Helium carbon this take is at 2 by 8.72 into 10 to the power of 7. Here we will get that better. So 2.18 by 8.72, that is approximately is 1 by 2. Okay, 1 by 4 we will get approximately 1 by 4, 0.25. Yes, here we will get okay 0.25. So on 7 8 we will get 10 2 and n is equal to 5. Means the number of orbit 5 means higher energy level. Higher energy level from where electron is de-excited is 5. అంటే ఫిఫ్త్ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ డీఎక్సైట్ అయింది ఎక్కడికి గ్రౌండ్ స్టేట్కి. సో ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ బామా సిరీస్. సో n వాల్యూ తెలుసుకుంటే మనం బామా సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బామా సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్. సో the number of lines, therefore we can write number of lines in a Balmer series. In any series, the number of lines, any particular series, not about the total lines. Total line is separate formula only. So in a single series, no number of lines formula n2 minus n1. So what is the higher level? 5. n1. What is the Balmer series n1 value? That is equal to 2. Means there is a formation of 3 lines takes place in a Balmer series. That Balmer series number visible region we will get the 3 lines. Just think important number of orbit find out చేయడమే. సో ఇంతకుముందు చేసిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఒక దాంట్లో రేడియస్ బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఒక దాంట్లో మనం యాంగులర్ మొమెంటం బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. హియర్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద n value with the help of velocity. Means to get this type of problems you must know about the all formulas. ఓకే, బోర్ స్థితిలో ఉన్న మనకి డిఫరెంట్ అన్ని ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తేనే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఎట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ద ఆల్ ఫార్ములాస్ ఇన్ ద బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. అవన్నీ ఒకసారి సో చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వీ విల్ గెట్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తేనే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద problems. Okay.